Hello, I'm Jonasz Rewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. So, the Russian ambassador to the UN, Vasily Nebenzia, has claimed that if the West allows Ukraine to use their weapons to strike inside Russia, it will be considered an act of war. Nebenzia was echoing the words of Vladimir Putin, who warned the West not to drag NATO into a direct conflict with Russia. In other words, another red line. Yay! Remember how Russia launched nuclear strikes after every previous one was crossed? Yeah, me neither. Неонацистский режим давно бьет по нашей территории, за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. Однако подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Как известно, применение таких вооружений возможно только при обладании доступом к разведданным со спутником США и ЕС. У самой Украины такой возможности нет и близко. Исключительно военнослужащие НАТО могут программировать... Wait, did I get that right? A representative of Russia to the United Nations just said that Ukraine is attacking Russian territory and it's bad. But what about the Russian Federation itself? The same Russia that has, occupied Ukrainian territories since 2014 and also started a full-scale invasion, and now they're saying Ukraine is in the wrong and Russia is the victim? Well, I guess there is an error in the Russian matrix, which is nothing new, by the way. It's not a bug, it's a feature. You may be wondering, how it's going in Belarus? Well, as always, the Belarusian government is claiming that everything they have is better than the US and the rest of the world. Now, a new video hosting service has been launched where content from the leading Belarusian media outlets is published. Now, this hosting service is called videobell.by and was made to replace YouTube. Yeah, replace YouTube. I know, we couldn't stop laughing either. The portal will show live broadcasts of Belarusian state TV channels. The service publishes a selection of 5 most important news items of the day. In other words, imagine having Europe's last dictator pick your playlist for the day. Forget your fave video game streamers or unboxing videos. Enjoy live-streamed Lukashenko's speeches. Probably a snorefest, I know. Unboxing of sanction-busting deliveries of Western dual-use goods, and every now and then, maybe, a little funny video of the dictator's pet dog biting the ankles of political prisoners. Charming. Russians continue to feed their society with lies as if they thought they are solving world hunger. Recently, a Russian serviceman claimed that Georgian, Polish, and French mercenaries are hanging children in the Kursk Oblast. And you thought Trump's now legendary "they eat the cats, they eat the dogs" was a bit over the top? Well, think again. Снимать сейчас парнишку, 200-й, 300-й, вернее, прошу прощения. Только прилетел на реабилитацию. Рассказывает под Курском. Основная масса грузин, поляков. Кого он еще сказал? Французы. Говорит, когда зачищали район, 8 детей повешенных нашли в сарае. Детей вешают твари. Это чтобы, все знали просто, какая сейчас война идет. The man did not mention the Ukrainian biolabs operated by the CIA, but I'm sure it was just an oversight. Anyway, it's kind of funny to see Russia, of all countries, accusing others of war crimes. Quick reminder, earlier this summer, a missile struck a children's hospital in Kiev. Remember who launched it? Yeah, the same guy
who got an ICC warrant on his head because he ordered a mass deportation of Ukrainian kids in order to zombify them with Russian propaganda. Same guy also whose troops routinely placed grenade booby traps in children's toys as they left occupied parts of Ukraine. I swear, Russia accusing others of its own crimes is textbook projection. Now on Saturday, the 14th of September, as a result of the exchange of prisoners with the Russian Federation, 103 servicemen of the Ukrainian armed forces returned home from captivity. Ukrainian Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets has reported that the vast majority of those released had been held captive since the first days of the war. Therefore, they did not know how events at the front line developed during the last 2.5 years. Let's now see the first reaction to all the news related to the advancement of Ukrainian troops in Russian territory. Запоріжжя наше. Васильівка це Запоріжжя, 30 кілометрів від Запоріжжя. Ось тут не скажу, не знаю. Але є карта Deep State, вам дадуть телефон, ви все зможете подивитись. Ще, не знаю, про Курщину знаєте, що Україна? Про що? Курську область, знаєте? Не знаю. Ми захопили частину Курської області. Серйозно. Україна в місто, Суджа, да, ми там навіть були, тобто ми захопили частину території Росії. Since the beginning of the full-scale invasion, it has been possible to conduct 57 exchanges of prisoners of war and return 3,672 Ukrainians. However, there are still more of them waiting, more than 5,000 in fact. Unfortunately, one has to assume that not all of them will make it. Remember how Russia killed Ukrainian POWs in Olenivka and then tried to pin the blame on Ukraine by having none other than Steven Seagal push Kremlin talking points? The action hero Russia deserves, by the way. Now, recent Russian propaganda has proposed building mock-ups of London and New York at the Novaya Zemlya nuclear test site in the Arkhangelsk region of Russia and hitting them with nuclear weapons. Yeah, you've heard that right, but don't take my word for it. Here is the video. А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя бы центра Сити, пусть будет просто Сити. И бахнем. И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоит колонна, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот здесь 150 килотонн тротилоквивалентно, поразит Вашингтон и Лондон. И потом на Ютубе, пусть 3 миллиарда пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столицы Британии и США одной всего лишь разделяющим одним боевым блоком из 10 боевых блоков, которые входят в состав каждой булавы. А сколько этих булав на каждом ракетоносце, а сколько у нас ракетоносцев класса Борей. То есть, и пусть считают, сколько блоков хватит на каждый мегаполис коллективного Запада. И вы знаете, мне кажется, с этого надо начать. Потому что эти люди, прежде всего британцы, они действительно сидят за большой лужей. А если не успеем построить, то... Я думаю, 2-3 недели 1000 мигрантов, которые сейчас не хотят покинуть нашу страну, возведут из фанеры центр Сити, будет и Букингемский дворец, и Биг Бен. Все это полетит синим пламенем. И так красиво полетит, что мир ужаснет. Вот это мне так кажется. Возможно, этого и не надо делать, но мне кажется, что надо. Потому что за лужей им кажется, что к ним не прилетит. Yes, you heard that right. Russian propagandists have decided if they can't strike New York just now, they should build their own and then destroy it. Yeah, that makes sense. I suppose using scale models or CGI would be, cheaper. But if Russia wants to waste their own money to build a mock-up of New York and then simply nuke it, then why stop them? The sooner their economy buckles under the weight of extravagant projects like this, the better. Still, I suppose they'll end up simply stealing footage from Hollywood movies and splicing them together. Just like last time, when they took bits from a Nicolas Cage movie and claimed it was their own work. They don't respect international law, so why would they respect somebody else's copyright? And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.